Reforging Dawn. Amidst the cold ashes, we dredge up the scraps and reforge the dawn into shape. N hours later. こちらクローザー、応答せよ。隊長、何かあったの？あと5分で着きますので、もう少々お待ちください。衛兵隊がこちらに集まってきている。他の人形たちもこちらに急ぐように。それから敵の中に人形もいる。形式はわからないけど、力は軍用エリート級を上回っている。第3世代人形の可能性もあるわ。お姉様の方は？せいぜいあと10分が限界か。そう。では5分で型をつけましょう。Tia moves faster than Groza can evade. She appears in front of Groza and swiftly fires a laser that penetrates Groza's shoulder. グローザー、来ないで。隊長、状況を説明して。Groza doesn't bother evading. She grips Tia's tightly with her other hand so hard her fingers sink into the foe's frame down to the knuckle as sparks fill the air. 無駄なことを。Tia remains nonchalant, only showing signs of displeasure as the accessories on her clothing become casualties. せめてあなただけでも。グローザー、何をするつもりだ。I cannot help but worry as I hear such a sentence the moment I connect to command the battle. グローザー、直ちに引いて。指揮官。私は今市街区にいる。もうすぐあなたたちのところに着く。だからもっと自分を大事にしなさい。私は。戦闘の指揮は私が取る。The battle is hardly progressing as planned. Ulrich and Groza are struggling to hold out against Tia, and the Oathsworn encirclement remains a concern. 指揮官、これ以上は持たないぞ。指揮官、こちらキャロリック。スオミと一緒に目的地に着いたわ。了解。キャロリックとスオミは衛兵隊の足止めを。グローザとウルリドは一度下がって。シーヤと衛兵隊をいっぺんに対処するのは難しい。私たちが？でも敵の数は。大丈夫。私の指示通りに動いて。ドローン爆撃で援護する。I turn to Lorelei after laying out the general plans I have for them. ローレライ、いつでも行けるわ。やっちゃって。 The moment I give the order, several drones loaded with rockets immediately depart for their area. Lorelei's well-made preparations have saved me a lot of time. 攻撃位置の制御は？もちろん問題ないわ。グローザ、ウルリド、3時方向の遮蔽物に隠れて30秒以内に。Our squad remains relatively small, but the battlefield has changed. 面倒なことを。キャロリックとスオミは12時の方向へ。そこの通路をそのまま進んで。はい、了解。Despite her unchanged expression, Tia's frequent laser blasts betray her dissatisfaction deep down. She fires away at every piece of cover nearby, unable to find her targets. 今よ、ローレライ。Exactly as promised, the drones release their payload at blinding speed. Plumes of fire bloom across the ground, swallowing Tia and the Oathsworn. The cries and yells of the Oathsworn fills the air, but Tia moves deftly and avoids any major damage. I monitor the battle and look for Groza amidst the fire. A fine opportunity arrives as I finally spot her figure clearly. グローザ、
Groza quickly finds the timing and fires off a burst at Tia. この程度で Tia is forced back, finally at a disadvantage after a lengthy battle. Just as she finds an opportunity to turn the tide, a bullet strikes her from her blind spot, perfectly piercing her joints with incredible precision. 狙撃どこから？なんとか間に合ったわね。しかしローレライ、ここまで派手にやると後で怒られたりしないの？まあもしそうなったらエルモ号に転職しようかしら。転職は慎重に考えた方がいいと思うけどね。ローレライ、次行くわよ。了解。先ほどの射撃はグローザではないしドローンでもないけど。 What? もしかしてあの子なのかしら。そういえば忘れていたな。George doesn't appear worried at all by the sight of Tia's defeat. In fact, the smile on his face only grows more deranged. 失敗作には期待するなという話だ。申し訳ございません。返品や異議申し立ては契約に基づいて行ってください。まあいい。時間は稼げたのだから十分だ。George ignores Tia's obvious frustration. A colossal machine in the shape of a great beast roars and it moves in George's direction. It is clear to see that the beast is not George's foe, rather it's very possibly a pet of his. It flaunts its staunch layers of armor, spiked defense systems, and mounted heavy cannon that contrast with the rest of its visuals. まだこんなものがあったなんて。アムニの殻だ。昔私が設計した息袋とコーラップスストームからみんなを守れると思って。 Vasily has placed himself next to me at some point as he looks at the great machine along with me. 確か第11局にいた頃からこれを構想していたって。非常に残念だよ。本来モコシを守るためのものが今、本来モコシを守るためのものが今は。 Vasily regards the jarring modifications on the machine with an indescribable expression. For him, this machine into which he had poured his heart and soul feels familiar yet foreign. It once carried out his will, saving the residents of Mokosh from the grasp of ELIDs and collapse storms. But in George's hands, it has become an aggressor rather than a protector, stripping away those who would oppose him of their lives. Not even Vasily himself may know how to face and overcome it now. おやおやバシル、まだ生きていたのか。 George's voice interrupts our discussion. He is much more animated than the frigid Vasily, just as he was when I first met him. The deep rumbling of Omnishell follows. It marches on us, brandishing its fangs and claws, now no longer a protector of anything. 久しぶりだね、ジョージ。君にまだ地上に上がってくる勇気があるなんて驚きだよ。ジョージ、今日は別れを告げに来たんだ。もうこれで終わりにしよう。終わりだと？君に何ができるというのだ。
たかがエンジニアが何を。このモコシュに富をもたらしたのは誰だ。このちっぽけな集落をイエローエリア一の貿易都市にしたのは誰だ。バシル、もし君が私の邪魔をしなかったら、君の英雄願望も少し叶えてやらないこともなかった。なんだ、まだ私に未練があるのか。いいえ、もうこれで最後だよ。お互い答えは同じみたいだな。ジョージ、君は最初からモコシのために戻ってきたわけではなかったのだな。君がモコシに戻ってきたのはあくまでも金のためだった。だからなんだ、こんなクソみたいな場所でも何かの価値を生み出せるようにしたのは私だ。君たちはむしろ私に感謝するべきなんだ。君はずっとそう思っていたのか。バシ、何度言えばわかる。イエローエリアとはどんな場所なのかは君が一番よく知っているだろう。だから私のしてきたことも理解できるはずだ。もういい加減にしたまえ。君の拙い願望だけでは何も変えられない。何かを変えるためには代償が必要なんだよ。だから君はもう消えろ。今すぐにだ。ジョージ、多分もう通じないと思うが、君は人間を舐めすぎだ。Vasily suddenly begins to move towards a massive machine. バシル、何をするつもり？アムニの殻を作ったのは私だ。だからその罪も私が償わなければならない。モコシの未来をジョージから取り戻す。What? 愚かな。作動中のアムニの殻に生身で近づくな。私に何かあってもきっとこの指揮官が何とかしてくれる。戦うのは任せて。でもあなたはモコシのために生きて。What the? Okay. How are they going to make this guy a crossroad challenge? Interesting. So they are now introducing giant, larger than large targets in this game, huh? Interesting. All right. みんなを守れるようになりたいです。 He is actually a boss. Amni shell. Damn. How? Well, they will probably find a way to make that guy an actual crossroad challenge. Because they were able to do that with Ledjanaya Mugila. And also Terrorhorn Gamera, so. みんなのために。 Plus the whatever pineapple ELID thingy. Also. ターゲッ
反抗するなんてね。どきなさい。Wait, what's the objective? Just destroy the legs. ご命令を。この程度。 Oh! So it's multiple parts. まだ降参しちゃダメ。 Oh, so that's gonna be the gimmick of the fight. How do you destroy this guy? What? What is your target? Wait, how do I target you? Can I not shoot it? Or you have to destroy all the legs first? Oh. Jesus. ターゲット確認。 Wait, are you paralyzed? 弱すぎよ。命令 Which して。 means it's gotta be you first. もう逃げられないわ。ここからが本番よ。どきなさい。ターゲット確認。 Can you shoot that? No, too far. Nope, too far. What there? ターゲット殲滅完了。 Thank you, どきな Rosa. さい。指揮官、バシルが成功したみたいだ。 With a heavy thud and a great cloud of dust, Omnishell ceases to move. It circles around in place before gradually coming to a complete stop. I wait and wait but see no trace of Vasily. George's reinforcements are incoming and the Oathsworn's lines are converging on us. We need to find Vasily and get back on our feet before making our next decision. グローザは私と一緒にバシルを探して。はい。 A rather strong signal patches itself into the communications channel. Our reinforcements have breached the Oathsworn encirclement. もしもし、指揮官、今どこにいるの？ちゃんと間に合ったはずよね。My baby! My baby Macchiato! マキアート？ちょうどいい。情報を共有するからジョージとシーヤの捜索に入って。わかったわ。ってちょっと待って。 I immediately receive another incoming call as I end the call with her. なんか言うことありません？今回の報酬はどうする？いいですよ。前回の借りを返しただけですから。なんか毎回そんなこと言ってる気がするけど。まだやる気になってる衛兵隊がいるから、この話はまた後でします。I knew that Groza called in backup when I was absent, but the sheer scale of this. Am I really going to have to go around and tell all of them that I'm alright? 指揮官様。やっとつながった。今どういう状況なの？あ、そうだ。そよ風小隊は準備万端よ。いつでも命令して。この2人を探して。情報はすでに送ったわ。それから他の小隊のサポートもお願いするわね。了解、任せてよ。って指揮官様は大丈夫なの？ちゃんと答えてよ。私は大丈夫よ。安心して。I'm not quite completely unharmed, but it wouldn't do to make them worry. わかった。じゃあ後で検査ねってお姉ちゃんが言ってる。As usual, the truth doesn't get past Diane. I handle the incoming calls as we proceed towards Omnishell. I completely fail to notice Lorelei short distance away with her gaze still focused on me. 指揮官、
あそこに。 I follow Groza's gaze and I find Vasily hanging on a steel spike on Amni's shell. It looks as though he's been flung there in the chaos, and his tools are scattered all over the ground. 助けに行こ Surprisingly, his eyes begin to slowly open the moment I ask the question. う。大丈夫？大丈夫だ。骨が折れているかもしれないが。 He's really pushing himself. Vasily's still unsettled. He's still worrying about the unfinished battle even though he's wounded. 無理しないで。とりあえず応急処置はしておく。後でちゃんと検査を受けるように。ジョージはどこに？そうだ。ホワイトさんとメイリンさんは地下の制御センターにいる。 Looks, it didn't take too long to seize control of the underground control center, thanks to the loopholes left during the prior maintenance. 地下はどうなっているの？あの二人は監獄に来る前にすでに地下のシステムの権限を全部ハッキングしてきた。すごいな。私たちは勝ったのか？あと少しよ。もうほぼ勝ったも同然よ。I try to relax my tone, doing what I can for his mental state. With George's forces approaching, we would be better off retreating. Our best course of action is to re-engage only after we have decided on our next move. We don't want one of the Yellow Zone's rare city-sized settlements to turn into a ruin either. 地下のシステムの権限を全部得たのなら、あとはあの二人に任せましょう。アムニの殻もあなたが止めてくれた。モコシを取り戻すのも時間の問題よ。ずっとこの日を待っていた。私には何もない。モコシュにいるほとんどの人がそうだ。私たちはただ私たちのものを取り戻したかった。あと少しなら私も頑張らないとな。ええ、私も力を貸すわ。Vasily is looking much better than before after getting patched up. He stands up and slowly walks forward. さて、あともうひと踏ん張りだ。I give him a light pat on the back. 大丈夫。きっと勝つから。I look at his retreating figure, and I gradually begin to follow after him. This campaign is not yet over. We're only at the beginning. Groza follows me closely, and she almost trips on the bumpy path below us. This would have been unthinkable at any other time, but far too many things have happened in Mokosh. Groza has been placed under immense pressure for far too long, and it has no doubt been torturous for her in her current state. But she does her best not to make a sound. グローザ。I take her by the hand, holding her closer to me for support. 遅くなってごめん。いいえ、私は指揮官さえ無事でいれば、ずっともし自分の存在が指揮官を危険な目にさらすかもしれないと思うと、
指揮官がいなくなった方が辛いと今回で気づいた。分かっているわ。赤い玉ねぎのこともう思い出したんでしょ。指揮官、She tries to slip her hand away, but I grasp it tighter. もしいつかそんな日が来たら、私が化け物になってしまったら、その時はどうか躊躇せずに私を殺してほしい。グローザ。I know how much it must have taken to put that into words. Aside from my trust, what I can provide is a promise to her. 分かった。決してそうならないように私が何とかする。約束よ。Groza finds a determination to stand by my side once more.